Step Forverts number 9 today, the beautiful number of music. Здравствуйте все, очень рада приветствовать вас на нашем очередном шаге вперед. Я сейчас напишу название нашего вечера, Step Forverts 9, and here we go. So welcome, добро пожаловать всем. Мы начнем официально где-то через парочку минут. Сегодня у нас будут замечательные выступающие. У нас сегодня театр Доры Вассерман из Монреаля. У нас сегодня Mendy Cahan из Израиля. И у нас сегодня Efim Chorny из Молдовы. Замечательная интернациональная команда. So we have fantastic performers here today. We are presenting theater music with the Dora Wasserman Yiddish Theater from Montreal. We're also presenting Mendy Cahan from Israel. I don't know if he will be presenting us Yiddish songs of his own or translations or whichever things he does, also theater or readings. And we will also have Efim Chorny with his presentation of Yiddish songs from Moldova. So welcome everyone. And before we start, let me just check that everything is running smoothly. We're trying a few new things on Facebook today. Now, let's see. Yes, people are commenting, people are reacting. Маленькие сердечки посыпались, уже маленькие лайки посыпались. Я надеюсь, что все происходит хорошо. And we have one more minute. During this minute, I'm going to show you a couple of things. First of all, our general poster for the series. Вот это наша картинка. Замечательные наши люди, которые нас вдохновляют на песни на Yiddish, our people who inspired us to sing songs in Yiddish and to take this culture further. Now I need to show you these people who try their best to show our news to the world. Они делятся с нами, вот эти вот организации, делятся нашими новостями со всем миром. So the next step we are making is switching us on back to our faces here. And I think it's time to welcome the Dora Wasserman Yiddish Theater presented by Go, Aron. It's all yours, Aron. Well, thank you very, very much, Polina. It's a pleasure for us to be a part of this. What a wonderful effort. Thank you so much for everything that you're doing. Let me immediately tell you something about ourselves. I'm calling you from Montreal in Canada, and since 1958, over 60 years ago, the Dora Wasserman Yiddish Theater has been dramatizing the Jewish experience both at home and in the Siegel Center for the Performing Arts in Montreal. We have toured over the whole world, 48 cities, North America, Israel, Europe, and we've presented close to 100 plays, of which 20 were original musicals, 15 of them with Eli Rubinstein. So I'm going to let you say whatever you need to. Ну, как это все перевести? Сегодня идишский театр Доры Вассерман в Монреале представляет Арона Gonshor и его коллега Bronna Levy. И театр этот имеет огромнейшую историю. Я, по-моему, не запомнила все цифры, которые нам Арон говорил. Огромное количество, десятки городов в Европе и Северной Америке. Замечательное количество спектаклей. До сих пор они приносят людям, они драматизируют человеческую жизнь и в домах, и на сцене. I just want to add that of these musicals, 15 of them were composed by Eli Rubinstein, that some of the people who are here today may remember. He was with us from before 1970 until the middle 90s and produced beautiful, beautiful music, which we will be having you listen to today. Мюзиклы, по-моему, 16 мюзиклов, которые были написаны для их театра. Очень многие из них были написаны Эли Рубинштейном, и сегодня они представят несколько музыкальных отрывков из этих вот мюзиклов. По-моему, из 1970s, when did you say? From about 1968 to 1995, a long time. С 1968 до 95 года, вот как. Okay. Well, so without further ado, I would like to introduce my colleague, a member of the Dora Wasserman Yiddish Theater, wonderful singer and interpreter, Bronna Levy.
Итак, мы представляем замечательную коллегу из театра Брона Леви. Hello, everyone. It's wonderful to be here. Thank you so much to Polina and Efim for having us here today. And so the very first of the many musicals that the collaborations between Dora and Ellie Rubinstein was a Chasene in Shtetl, a Shtetl wedding. Переведу. Один из первых мюзиклов, которые Дора и Эйли Рубинштейн, в котором они сотрудничали, называлась Wedding in the Shtetl, right? Свадьба wedding, Chasene in Shtetl. Свадьба в городке. And it was so popular that it was reprised about a dozen times and traveled to audiences in New York and Toronto and Israel. Такая она была популярна, эта пьеса, этот мюзикл, что его постановки продолжались, по-моему, 11 раз, и его ставили, и представили публике и в Нью-Йорке, и в Монреале, и в Израиле. And Chasene in Shtetl actually was based on the 1945 production Freilachs by the Gosset, the Moscow State Yiddish Theater. Right. То есть она была основана на изначальной постановке Госсета, нашего театра советского, российского, с 1945 года. The famous Solomon Michoels, who, by the way, our Dora studied with in Moscow at the Gosset, had commissioned Zalman Shner Okun to write this play. Значит, Дора, которая на самом-то деле училась у Соломона Михоэлса, она... What's the name of the... Zalman Shner Okun. Zalman Shner Okun. Она его заказала написать эту пьесу. So Shner Okun wrote the lyrics to this first song. Wo dir suchen, weiß ich nicht. Where shall I find you? И вот как Залман Шнер Окун написал текст к этой песне, которую сейчас она споет. In this song, a young woman searches for the man she's fallen in love with from afar, but she can't find him. Девушка в тоске о парне, который очень далеко, и она не может найти его. At dawn, she asks the trees. Their branches sway, their leaves whisper, but she can't understand what they're saying. Она разговаривает с деревьями каждое утро, но их листья шуршат, они как-то отвечают, но она не понимает, что они говорят. At sunset, she's still searching, and she asks the birds for help. She doesn't know where to find him. На закате солнца она разговаривает с птицами, ищет ответы у них, но не понимает, что они говорят. Wo dir suchen, weiß ich nicht. Excuse me a moment. Der Tag hebt sich an von beginnen. Ich such dich und kann nicht gewinnen. Frag ich die Bäumerlach auf die Weiden. Sie haben sie dich nicht vergessen. Häuben sich die Zweigerlach, säuden sich die Blätterlach. Was sie reden, ich steuß sich nicht, wo dir suchen, weiß ich nicht. Die Sonne geht auf Meire, scheuni Berg, und ich such dich als noch, mein Lieber. Gern sich und Vögel zu den Nesten, sie hat ihr gesehen,
mein Besten, häuten sich die Feigerlach, machen mit die Fliegerlach, was sie reden, ich stoß sich nicht, wo dir suchen, weiß ich nicht. Säuden sich die Feigerlach, machen mit die Fliegerlach, wo sie reden, ich stoß sich nicht, wo dir suchen, weiß ich nicht. Oh, so sad. It sounds like a folk song. Звучит как народная песня. It does. Thank you. Thank you. Well, I am now going to do the second song. This song comes from Benjamin Hashlishi. It's the Travels of Benjamin III. It's a satire by the father of Yiddish literature, Mendele Moiches Svorim. And it's modeled on Cervantes' Don Quixote. And here, Sancho Panza is Senderl, and then there's Benjamin, who's the quixotic hero. And this was written by Eli Rubinstein and Avram Shulman back in 1971, directed by Dora Wasserman. Так, ну я, наверное, не запомнила все имена. Я просто вам скажу, что пьеса была написана в 1975 году, и что была она поставлена в театре Доры Вассерман. Давайте, наверное, там остановимся. Пьеса основана, каким-то образом перекликалась с сервантовским Дон Кихотом, но здесь были и идишские имена и так далее. So here Benjamin, who's the Don Quixote, he tells Sender to close his eyes and imagine a land far away, a land that's beautiful, that's fruitful, where there is no suffering, where the sky is blue and the night is full of stars, etc. Ну и Бенджамин, который здесь является как бы Доном Кихотом, обращается к Зендеру, который, наверное, является Санчо Пансасом, Санчо Панса, говорит: представь, закрой свои глаза и представь страну, в которой звезды сияют на небе, в которой все замечательно, и рисует такую красивую, умиротворенную картину. And so in this song, I'm going to do both parts. I'm going to do Don Quixote, Benjamin, and I'm going to do Senderl as well. Ну, сейчас Арон будет в двух ролях, и Бенджамина, и Зендера. And it's called Vermach die Augen. Close your eyes. Закрой глаза. Cahan, dort weit, über Jamen und Jabosches, sest a Land, a golden Land, in Schein von Ben Hashmoshes. Der Himmel ist dort ewig bläu, die Nacht voll mit Sternen. Oi, dorten Sender, tut mein Herz begehren. Oh, ich seh, ich fühl, wie ich wollt geflogen. Sehst du Senderl verwoß, weil du Hals vermacht die Augen. Nicht doch kein Sorg,
nicht doch kein Leid, kein Pein nicht doch im Ganzen. Mit Pedes will ist jeder Bäum, mit Teitlen und Maranzen. Und frei ist jeder einer frei, man weiß nicht von kein Sorges, und jeden drehen sich herum, wie Königen und Rores. Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich fühl, wie ich wollt geflogen. Sehst du Senderl verwoß, weil du hast vermacht die Augen. Weißt du, Senderl verwoß, weil du hast vermacht die Augen. Beautiful. Thank you, Aron. Thank you. And now I am turning you back to Bronna, Levy. Возвращаемся к Броне. Welcome. Bronna. Okay. So this second song that I'm going to do is also from the play Chasnein Shtetl, called Die Elter, or Old Age. А еще одна песня из вот этого предыдущей пьесы «Свадьба в Штетле». Называется она... Can you please say again the name of the Elter? Die Elter, which is old age. Пожилое время. Okay, and the lyrics to this song are from the magnificent poem by Itzik Pfeffer, Замечательные стихи Ицека Фефера, who died tragically at the hands of Stalin in 1952 on the night of the murdered poets. который, как мы все знаем, в 1952 году многие еврейские поэты погибли, и он был одним из них. And you may be familiar with another melody for this song that was written by Chava Alberstein. Многие из нас знают известную мелодию Хава Альберштейна на эти... Oh, I think I know what song it is. Yeah. Стихи, да. And a little quick translation: old age is no fun. One fine day, the axe comes and fells the oak trees. В один момент быть пожилым не так уж приятно. В один какой-то момент oak tree, sorry, got distracted. Деревья становятся, увядают, что такое? Mighty lions sit and catch flies and then fall dead in the forest. Сильные львы сидят тихо и ловят мох. But wine, when it ages, becomes finer. So let it warm my blood. What becomes finer? Wine. Wine. Но вино становится лучше, когда оно стареет, и пускай оно разогреет мою кровь. My heart will not grow gray. My word won't grow cooler. Мое сердце не поседеет, и мои слова не охладеют. If I must grow old, then let me age like wine. И если я состарюсь, пусть я буду стариться, как вино. And I'd like to dedicate this to our elders all over, who are especially vulnerable at this time. И я хочу посвятить это всем нашим пожилым, которым сейчас сложно именно в этот момент. The Elter. And the little capo. Okay. Sie ist die Elter nicht Geschmack, Sorgen alles keinen.
Auf die Dembes kommt die Hack in a Tag a Scheinem. Wenn die Dembes werden alt, fallen sie inmitten Wald. Fallen sie inmitten Wald. Wird der stolze Rodler alt, ist ein Schwung liegen, und der alte Leben Wald sitzt und habt sich fliegen. Starke Leben werden alt, fallen sie inmitten Wald, fallen sie inmitten Wald. Auf der älter wird man alt, Kieler wird der Flacker, noch der Wein, wenn ist alt, ist noch Geschmacker. Noch der alte Wein ist gut, soll warmen das Blut. Soll warmen das Blut. Wird mein Herz nicht ferngreu, wird mein Wort nicht killen, wird in Weg der kalter Treu mein Gesang nicht stillen. Ob will muss alt schon sein, will ich alt sein wie der Wein. Will ich alt sein wie der Wein. It's amazing to hear a different tune. Great. Красивая мелодия. Интересно слышать то, что мы знаем о Хавальберштейн мелодия. Здесь совсем другая. Thank you. Aron? Well, I would like to now introduce a song which was an adaptation of Sholem Aleichem's play Schwer zu sein a Yid. It's hard to be a Jew. Я хотела бы сейчас представить песню, которая была адаптацией из пьесы Шолом Алейхема «Тяжело быть евреем». And it inspired this musical double identity. И она дала вдохновение на написание мюзикла «Двойная идентичность». And it was written by Miriam Hoffman with music by Benjamin Schechter. Beautiful music by that wonderful New York composer. Замечательная музыка Беньямина Шехтера. And it is the tale of a Tsarist era tale of Ivanov, the Russian general's son, who switches identities with a young Jewish scholar, Schneerson. Интересная история, как сын царя меняется идентичностью, меняется своей личностью с евреем. And they Let's go for it, Aron, because we only have 4 minutes, so let's just go. So, bottom line, at the end of this play, the father of this woman they both fall in love with sings, "We live with faith." И в самом конце пьесы самая главная история, это мать поет песню «Мы живем с верой». So the song is called "Wir leben mit Betochen." Just go. Nicht von Heint und nicht von Nächten, ewig schlockt men dem Gerechten, ewig Reudefen und Stechen, nur men kann uns nicht zerbrechen, nein, men kann uns nicht zerbrechen, weil wir leben mit Betochen,
Jontef Tegun in der Wochen, Shabbos ois und Shabbos ein, ewig wollen wir da sein. Schwer dem Joch überzutragen, Gläuben ist, was wir vermogen. Mir'n kämpfen, mir'n streben und sich keinmal untergeben und sich keinmal untergeben, weil wir leben mit Betochen, Jontef Tag und in der Woche. Shabbos ois und Shabbos ein, ewig wollen wir da sein. Hält sich ein, was will ich sagen, schwer dem Joischer zu der Joggen, schwerer noch zu sein, a Jid, nur mir fern gar nicht mit, sein Getreu zu Gott und Jid, weil wir lernen mit Betochen, Jontef Tag und in der Woche, Shabbos ois und Shabbos ein, ewig wollen wir da sein. This is beautiful, beautiful song, beautiful lyrics. Thank you very much, Aron, for sharing it with us. Unfortunately, we have to stop here. We've just touched a little tip of the iceberg. Замечательная песня, к сожалению, мы просто затронули самую верхушку айсберга. Это целого океана театральной музыки, of this beautiful theater music that most of us don't know. That's fantastic. I would like to encourage people to go to the Dora Wasserman Yiddish Theater, see it for themselves. I must say one last thing. Oh. Tomorrow we have a watch party. We're actually going to be watching a video of one of our international festivals. So we would like everyone to go to the Dora Wasserman website and look for that information. And we also have Kumsitzes, Zoomsitz, where we do sing-alongs. So watch for that as well. Aron, thank you very much. You can actually post links on the chat. If somebody from your friends is now from the Dora Wasserman Theater is now watching it, they can put links in the chat. We're going to do that while we're doing it, while you're doing the rest. Thank you. Они приглашают к себе смотреть, у них есть Zoom, они поют песни вместе с сайта их театра, и у них есть завтра будет презентация, они будут показывать видео одного из их предыдущих спектаклей. То есть, пожалуйста, оставайтесь на связи с театром, идишским театром Dora Wasserman в Монреале. Thank you very much, Bronna. Thank you very much, Aron. Thank you. See you again. Lovely presentation. Thank you very much. We have to switch to Mendy now. Thank you very much. Thank you. Mendy, hello. Let's switch you on. How are you there? У нас Mendy Cahan в гостях. Давайте посмотрим, где у него звук. Where is your sound, Mendy? No. Jetzt Herrn Shalom Aleichem, Polina. What a pleasure to see you. I mean, we're not really together with all the public. We miss the public, but we are very happy to have this opportunity to perform. And I have the pleasure to have my friend Asaf Salhov, who is stuck from New York in Israel, and so we had time to actually compose some new songs, a work which we did already which we do for several years. So. Wait. You need to translate. Конечно, все забывают, что нужно переводить. Менди, во-первых, он нас всех отблагодарил, очень рад здесь быть, как и мы все рады видеть друг друга вот так виртуально. Ну и во-вторых, у него друг Асаф, который живет в Нью-Йорке, он вот застрял там в Израиле, и благодаря этому они сейчас пишут новый материал и занимаются творчеством, что замечательно. Okay? Bravo, very well done, Polina. You don't know what I said. So,
Greetings from Young Yiddish Tel Aviv, which is always open with culture, with 60,000 books, with performances. Look for us, Young Yiddish Tel Aviv, but now we'll go through the computer. Young Yiddish — это организация, которую Менди основал, у них там 60 тысяч книг, у них мероприятия, у них всякие, полно чего в целой жизни. Когда вы в Тель-Авиве, найдите Young Yiddish, придите к ним, посмотрите, что там творится. Но сейчас мы находимся в виртуальном пространстве. Очень хорошо. And we will do a few songs of Yud Lamed Peretz, which written by Yud Lamed Peretz, but the music composed by us, and arrangements and accompaniment by Asaf Salhov. So, the first song will be about 3 girls who are sewing. Они представят нам несколько песен на тексты Юда Лемед Перец, и это их музыка, музыка либо совместная, либо Асафа. Первая песня про 3 девушек, которые шьют. And of course, it's not a happy life. They are sick, there is no love, there is no time to think for wedding, there is no time. They are the lost souls of the working class. Ну, сложно, жизнь у них, каким там личное отношение, какая им там свадьба. Вот сидят и работают, и люди, простая жизнь рабочего класса. Die Augen reut, die Lippen blau, kein Tropfen Blut in der Back nicht da. Der Stern blass bedeckt mit Schweiß, der Atem abgehakt und heiß. Es sitzen 3 Mädler und nähen. Die Nadel blank, die Leben Schnee, und eine tracht ich nee und nee. Ich nee bei Tag, ich nee bei Nacht, kein Gruppe kleid sich nicht gemacht. Was kommt heraus? Ich nee. Nicht ich schlaf und nicht ich ess, ich wollt gegeben auf mehr Balanes. Efter wollte sich gemiet an Almen, Chotsch an alten Jid. Mit Kinderle Ascho. Die zweite Tracht, ich näh und stepp mir raus noch große Zepp. Der Kopf es brennt, die schläft, sie hackt und die Maschine klappt zu zum Tag, 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 Tag. Ich versteh doch jenem Swing und kein Ringel und kein Ring. Es wollt gewähn a Spiel, a Tanz, a Liebe, auf a Jahr, a ganz. Nur der Noch. Dritte speit mit Blut und singt, ich nehm mir krank, ich nehm mir blind. Die Musik stecht bei jedem Stoch und hat Chassene die Woche. Ich wünsch ihm nicht kein Schlerz. Hat vergessen, was Amor, Tachrich im Wett mir geben Kohl. Euch a kleinzig Stickel Erd und ich will ruhen umgestellt. Ich will schlafen. Don't make me cry, Mendy. Не заставляй меня плакать. Guys, you can go up on volume a bit.
To speak louder, to sing louder? Yeah, you're a bit quiet. We have to really listen. Okay, I will try, sorry. The next song is called Palatsen, the beautiful buildings with their beautiful balconies and marble steps. There my beloved will find a woman, a wife, and I will remain alone like a fallen leaf. О, моя любовь найдет свою любовь в этом замечательном, большом, красивом здании, в этом замке, который я вижу перед собой с мраморными ступеньками, а я буду с разбитым сердцем. Steinerne Palatsen, eiserne Balkonen, Trepp von weißem Marmor, gilderne Salonen, steinerne Palatsen, eiserne Balkonen, Trepp von weißem Marmor, gilderne Salonen, kristallene Girandellen, blankene durch die Scheiben. Dort wird mein Geliebter sich alle kläuben, kristallene Girandellen, blankene durch die Scheiben. Dort wird mein Geliebter sich alle kläuben. Sich alle kläuben, viel schöner und gesinnter. Sich alle kläuben, viel schöner und gesinnter. Und ich will feulen, wie ein Blatt in der Winter. Und ich will feulen, wie ein Blatt in der Winter. Steinerne Palatsen, gilderne Salonen. All your songs sad, guys. У вас все песни такие грустные. Yeah, it's time to make a little bit something a little bit more freilich. Давайте немножко повеселимся. You know, of course, Peggy Lee, who wrote the song Fever. Ну, всем известная песня Fever, жар. It's a good song. The only problem is that it's not in Yiddish, so this we arrange. Хорошая песня, но проблема в том, что она не на идише, поэтому мы ее сделали на идише. Wenn ich guck in deine Augen, mein Herz bum 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 geht a klopp. Meine Machschuves, a Regenbeugen, mein Bauch a Schulen top. Ich hab a Fieber, Fieber! In Frühmorgen, Fieber bis spät bei Nacht. Fieber! Wenn ich hole me Fieber, wenn ich von dir trag. Jeder einer hat a Fieber, das ist gar kein Chiddisch nicht. Fiebers ist an alte Meise, gib nur in chemisch Lamisch. Wenn Jankiv hat sein Rochlen, hat in Herz a Schmeichel der viel. Aber in der Früh noch sind Jahr, wenn hat sich der mit Leia in Bett, hat schon einmal a Fieber der Spiel. So gekocht a Fieber, Fieber. Sie geht a Reuer, Fieber, Feier, Flamm. Fieber! A Tschachotke, a Fieber in ihr Taten heran.
Sommer, als du willst hier erfrischen, geh ich ab a Kiel Windel auf dem Dach. Aber Thomas, du da siehst, was Schäfer nackete in Boot, kannst du ganz zählen, es wird nicht helfen, kein Sach, sie kocht a Fieber, Fieber! Sie geht a reuer Fieber von Kopf bis Fies. Fieber! Äuße bittere Fieber, es ist zuckersüß. Udom in Chave in Ganeden haben sich mit Liebe und mit Äppel gespielt. Chave hat sich noch wuster waren, hat Gott Buchhose gewesen, die Tier und krank da Fieber, Fieber! Sie geht a reuer Fieber, Feierflamm. Fieber! Was ist die Meise, wie Fieber ist in die Welt. Oh yeah! It's crazy to hear this in Yiddish, seriously. Головоломка такая, слышать это на Yiddish, честно говоря. It's a little bit, what we try to do in this translation is to add a little bit this Manger effect, you know, the fact that how he plays with the characters from the Bible in contemporary. So here too, it works. What can I tell you? Интересно, они немножечко с переводом тут поиграли, как у Мангера, там какие-то отпечатки библейских историй, какие-то такие другие смыслы, очень интересно. Apropos Manger, so maybe I will recite a little piece of poetry. כן חמוד. רגע, אבל אני באמצע טלוויזיה. לא תתגעגע אליי, אבל... Okay, time, 5 minutes, Mandy. That's exactly. יומי, בסדר, אני אלך הביתה. У него 5 минут, у него приходится детьми заниматься. So, Okay. a little piece of Avram Avinu, Avram the patriarch, telling to Lot that it's not good, he's getting to be a drunk, and what will people say about that Avram had such a relative? Ну, про Авраама, про отца Авраама, который ругается на алкоголика. Lot, ich muss dir sagen, es ist feh. Du schickerst jede Nacht der Schnechten aus den goldenen Kirsch, als wiesten Skandal gemacht. Das passt vor Manger, der Schneiderruck, aber außer nicht vor dir. Du hast 2 Töchter, Megadel zu sein. Du bist kein Hore, a Jid, a Gewirr, hast Schof, hast Rinder, hast Ziegenbeck. Hoch mich und fort sich vor Gott. Vor jeden Url, wo schlocket sich un, sucht mir schon schicker wie Lot. In Tracht, was wird mir sagen amol, so hat Avram Avinu gehad, a Kure war schicker, und was in der Kurt, was das ist noch ärger wie Schmat. Ich verstehe, man macht a Koise amol, fratig sie nachts beim Tisch, wenn sie brennen die heilige Schabbeslicht, im Ess die gefüllte Fisch, aber nicht wie du, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, wie wird das ein Mensch nicht mit? Das passt für Chavrille der Schabbesgoi, aber außer nicht für kein Jid. In Tracht, dass der Schatchen weicht wie ein Ippisch an Schwell und ein Tier in Badane Tächter silbern die Zepp. Ist das als Gedeih zu dem Wein? Lot, ich muss doch sagen, es ist feh. Du schickerst da jede Nacht der Schnechten aus dem goldenen Hirsch, als wiesten Skandal gemacht. Okay. Now, how many minutes do we have? 3. Whoa, that's plenty of time. So, first of all, do you know this song, Schwarze Kaschele heißt Männer, Grüne lässt mich stehen? It's a song about cherries, a very popular song. Очень известная песня про вишенки. But I will not sing the song. Но петь я не буду. I want to remind you, now is the season of cherries. So, сезон вишни. it's a good idea to take cherries, vishniak, and I will tell you the recipe. So you take 1 kilo of cherries, vishniak, Килограмм вишни. in the thing, and then you put 1 kilo of sugar, you put it Килограмм also, сахара. and then you put
1 liter of 96 alcohol, and you put it inside. 96% алкоголь туда, литр. О боже. And afterwards you let it stay for a few months, and then it becomes a great vishniak which you can drink for Purim. Несколько месяцев настаиваете, получается вишняк, замечательный напиток. And now, a last little poetry by Itzik Manger to end, and it says, "The graves are blooming and the birds are singing." That's a typical Jewish rhyme, and it's with a typical Jewish spirit. And who am I? Maybe I'm just a fool, but maybe I'm the little meh of the golden Zigele who connects between heaven and earth. Интересное будет стихотворение, которым он закончит выступление Ицека Мангера про цветущую могилу и про такие большие смыслы. Может быть, я та самая цыпочка, которая связывает небо и землю. Okay. Die Köverin bliehen und die Vögel fliehen, ein alter jiddischer Gram mit einem alten jiddischen Taham. Nur ein Gott soll sich miehen, wer bin ich und was mehr, wie ein Einikel von Lükenbadchen, von Jankel, Lehrer der Schatten, am meiste Ali und ein jiddischer Terror. Zefscher, es kann sein verkehrt, Zefscher, es kann sein verkehrt. Ich bin das gilderne Ziegele hinter Jankeles Wiegele, Armee, was verbind der Himmel mit der Erde. Zefscher, es kann sein verkehrt, Zefscher, es kann sein verkehrt. Ich bin das goldene Ziegele hinter Jankeles Wiegele, Armee, was verbind Himmel und Erde. Moira Raboisai, dear friends, it was a pleasure to perform with you. Thank you for Asaf Salhov, who is here. Спасибо большое, Асaf. Спасибо большое, Mendy. Thank you very much And for being see with you us. in Young Yiddish Tel Aviv, in body and soul. All the best. Bye. Thank you, Mendy. Спасибо большое, Mendy. Ну что, мы берем, вдыхаем воздух, выдыхаем, и сейчас приступаем к следующему, представляем вам следующего выступающего. So we are making our next step, we are taking a deep breath, we are going to Moldova, мы переносимся в Молдову, в Кишинев, и мы встречаем самого Ефима Чорного, композитора, потрясающего автора песен и лидера в еврейской песне. So here is Efim Chorny from Chisinau, Moldova. Yes. Hello, Efim. Hello. Welcome. I hope the rest of the microphones is switched off. You can have a bit more, a bit louder. Yeah. Чуть погромче. Hello, everybody. Yeah. Polina, are you here? Можно чуть погромче, если есть возможность. Да, мы здесь. Хорошо? Better. Хорошо? Так. Добрый вечер и доброе утро. И мы покажем вам такой цикл из бессарабских песен. И потом расскажем о них. Мы будем петь, а потом немножко поговорим и расскажем о них. Can you translate? Мы вам представим сейчас цикл... No, I said it in Russian. Sorry, shall I say it? So, I'm sorry, I was just messing up with my sound. So, Efim and Susanna are going to present you a few songs about Besarabian Jewish life. So, it's all Romanian Besarabian themed. The first piece is Moldovan Suite. Zerke lieder ob ich gekenn, alle sehnen mir der Hessen, und noch ein Lied ist mir verblieben, ich will es keiner nicht vergessen. Oi, die Felder von Besarabien,
Land von Wein und Land von Treue, was wird der Mond sieht in deine Toten, ist nur ihr Wein und ihr Badreue. Es gibt Wein einmal a Pastichel, wo ja Kind zwischen Kinder, hat gepaschet bei seinen Taten, Ziegen dem erschoffen Rinde. Und das Pastichel, das Kleinenke, a klein Schäferle verloren, oi, 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 tut weinen, oi, 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 tut bereuen. So das Pastichel, das Kleinenke, in dem Bläuen ben Aschmosches, oi, 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 tut weinen, bis es fällt der Tag halosches. Oi, die Felder und Besarabie, Land von Wein und Land von Treue, was ihr der Mond sieht in deine Toten, ist nur der Weg, ihr Badreue. Was ihr der Mond sieht in deine Toten, ist nur der Weg, ihr Badreue. Mir, was mir vorne Reus in Faktogen, führen das ganze Vermögen in Wogen, schleppen die Bräuten und Tobes von Gräue, essen Gesalzens und oben an Neue. Mir Marco Lester, Guritzer, Lipkaner, Melzer, Soroker, Palester, Britschaner, mir die Ungener, Skulener, Schkaner, mir die Vanatze, Punatz und Balzaner. Ai, dai, 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 ai, dai, 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 ai, dai, 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 dar, ja, dai, di, dai. Ai, dai, 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 ai, dai, 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 dai. Besarabi, mein alter Heim, noch ihr das Herz, mein Gott, mal weint, sehen fallen wir Weihnacht, weil doch die Zeit verbrach, doch geblieben meine Freund, in jeder Monat wird sein, welche Welt noch jahrelang, noch jenem Fliehen geben kann. Freie Welt, la 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 la, hat sie keine Rinatlam, Eugenlippen, als mir bricht, in Marjolten bin es verliebt. Lai la lai 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 lai, lai la lai la lai 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 lai, lai la lai 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 lai, lai la la la. Ich denk die Lagone Schwein und dem Reh am stillen Teich, noch voller Zwischengras ist geboren meine Tochter und sie schickert dort die Nacht noch wegen eins hab ich getracht. Ewig sein mit dir, so ihr
reden und Naschir. Feier Berdi, tra-la-la-la-la-la-la, a Zigeunerina am Augenlippen, als mir drieft, immer gone bin ich verliebt. Don't soll es gelieben gehen weg, noch mein Leben noch im Schnei, wieder a Liebe verschweit. Oh, mein Leben geht sich weit, echt gefährt an Neuheit, in große schmeckt Parfum, wenn mein Liebe Hermarum, Feier werde, tra-la-la-la-la-la, nicht vergessen, welchen Wein, lieben zu lieben, das ist schön, Besarabish mein Leben, la-la-la-la-la-la-la, they drew away. Das Vögel fliehen schon weg. Die Schwalben fliegen scheu weg, an uns neuem Geller beim Weg, wo ich Gärtner lieb scheune gefriert, kommst nicht zu mir, kommst nicht zu mir. O komm in meine Ohren zu, o in dir will gucken, Gott stiegst du. Svet du in euch dein Brust, bist doch mein Wiederkommen, mein Wiederkommen. Du denkst noch jede weite Zeit, wenn hab getroffen dich zum Teil, wenn Blondchen pflegen mir den Toll, a so viel Moll, a so viel Moll. Will freuen unser Welt vermocht, mit Augen schöne wie der Tag. Aber wie du euch unsere, mit was schöne, mit was schöne. Die Schwalben fliegen scheu weg, an uns Bäumen ein Weg, heut Gärtner liegt scheune gefriert, kommst nicht zu mir, kommst nicht zu mir. O komm in meine Ohren zu, auf dich will gucken, dort stiegst du. Es wird ruhen heut dein Brust, ist doch mein Wiederkommen, mein Wiederkommen.
schöne Zlote. Zwischen Schustergas und Bordgas, same beider größer Blote, sitzt der Schneider ab Jitzig mit sein Tochter, schönes Lote, sitzt bei dem kleinen Wasser, sie die Fäden und Jitzig, und sein blondes, schönes Lote, ans Tretter von Maschinen, singt sich an Nieden und vergeht sich in der Stille. Und sein Lotte halt im Munde, nur ihr Herz ist bei der Milch. Dorten zieht die nächsten Woche mit sein tatelanger Schare und sein Lied über Wasser wie das Silber von dem Schneien geht sie ab von Eleni. Rein in Wasserlied und Tate ihre Schmäh. Zieh die Fäden, zieh und zieh, wischen Schustergas und Bordgas. Here is sitting Susan, she's playing together with me. You can clap for her too. These beautiful singers. I hear you. Great, thank you. Oi, wie süß ist Reuterwein. Oi, wie süß ist Reuterwein, da. Oi, wie süß ist Reuterwein, da. Schmeckt mit Oschen voll mit Schein, da. Schmeckt mit Oschen voll mit Schein, da. Heute warnt jedes Lied, da. Heute warnt jedes Lied, da. Schwer nicht schicker, schwer nicht mit, da. Schwer nicht schicker, schwer nicht mit, da. Und noch viele werde ich schicken, da. Und noch viele werde ich schicken, da. Weiß ich von dem Wälder hier, da. Weiß ich von dem Wälder hier, da. Groß das Kribbel, schön das Mehl, da. Groß das Kribbel, schön das Mehl, da. Noch a Tänzel, noch a Dreidel, da. Noch a Tänzel und noch a Dreidel, da.
Giurgiuliu, tiri-di-di-di-di-di-di-di-da. Oi, bunno vino, Giurgiuli, tiri-di-di-di-di-di-di-di-da. Pure squadra printers, tiri-di-di-di-di-di-di-di-da. Pure squadra printers, tiri-di-di-di-di-di-di-da. Mai più bruma, mai più much, tiri-di-di-di-di-di-di-da. Oi, mai più bruma, mai più much, tiri-di-di-di-di-di-di-da. Mult mai beau și nu mă îmbăt, tiri-di-di-di-di-di-di-da. Mult mai beau și nu mă îmbăt, tiri-di-di-di-di-di-di-da. Schönen Dank. Thank you very much. Jetzt kommt now Herbst. Herbst, gekräute Blätter fallen und der König ist allein. Wem der Wind sein Alt gewehen, es ist verfallen, Sonn vergangen in alle Fenster von mein weiter kranker Heim. Reiß die Bänkschrift, beiß das Kischen in mein Stiebele von Lehm. Schmerl mit dem Vieh, Merl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Schmerl mit dem Vieh, Merl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Bettler singen in die Häufen, Kinder weinen auf dem Dill, und der Hund läuft die Sterne bei ein alter Wassermil. Alte Mames willen schlafen, und der Schlaf spaziert im Wald. Alte Mames sehnen alt, und der Cholem ist entlaufen. Schmerl mit dem Vieh, Berl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Schmerl mit dem Vieh, Berl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Alfonsen singen Serenades, und die Kabe schmeicheln sich, die Herz nicht von der Schiete fies, sieht man das treurige Ballades. Singen mehr Treue, sein Wasser zeigen Lied, na Größe, Freude und Fried, über als Mittag war Däu. Schmerl mit dem Vieh, Berl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Schmerl mit dem Vieh, Berl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Schmerl mit dem Vieh, Berl mit dem Bass, Zwerm von dem Liedl, meine Augen nass. Mit dem Vieh, Berl mit dem Bass. Ich starb nach dir, ich starb. Grüne Blätter, rote Rosen, starb nach dir, ich starb. Voll mit Schein die Welt, die Größe, starb nach dir, ich starb. Sieh der Himmel bläu und klar, bin verliebt in dir bis vor. Oh, Janne, 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 starb nach dir, ich starb.
ist der Himmel blau und klar, wie verliebt in dir die Frau. Oh, Jane, 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 stark noch dir stark. Und siehst mein Träum und siehst mein Waffen, stark noch dir stark. Wie mit schon in dein Herzen, stark noch dir stark. Wohin geh und was ich tu, fahr die Augen du noch tu. Oh, Jane, 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 stark noch dir stark. Wohin geh und was ich tu, fahr die Augen du noch tu. Oh, Jane, 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 stark noch dir stark. Gesehen ob ich viel mehr schöne, stark noch dir stark. Nicht verlieb sich mehr in meiner, stark noch dir stark. Ich hab kein Mal nicht geliebt, als verlassen wirst du. Jane, 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 stark noch dir stark. Ich hab kein Mal nicht geliebt, als verlassen wirst du. Oh, Jane, 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 stark noch dir stark. Thank you very much. We have 2 more songs, and after we can talk a bit. У нас еще 2 песни, потом что-то расскажем про песни. Нас слушает один очень важный человек, и мы хотим о нем потом рассказать. Later, I speak in English later. Treugen süße weiße Blumen. Treugen süße weiße Blumen, sagt mein Liebste, wenn so kommen. Sie verzogen teuren Farben, sie vernachten Sternstrahlen. Sie verzogen teuren Farben, sie vernachten Sternstrahlen. Nicht verzogen teuren Farben, nicht vernachten Sternstrahlen. Der wohl wenn ich nachts deine, wenn da Liebe sich scheinen. Der wohl wenn ich nachts deine, wenn da Liebe sich scheinen. Treuten süße weiße Blumen, sagt mein Liebste, wenn so kommen. Sie werden Vogelbäume nesten, sie werden Räuschen der Neste. Sie werden Vogelbäume nesten, sie werden Räuschen der Neste. Nicht wenn Vogelbäume nesten, nicht wenn Räuschen der Neste. Der wollte werden Kellerspiele, in den Besserbeiten spielen. Der wollte werden Kellerspiele, in den Besserbeiten spielen. Treuten süße Unawogen, die Levone was versorgen. Sie
shai. Oy dein Chassanet zu wei. Ja, Robert diesen shai. Oy dein Chassanet zu wei. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Susanna Ghergus. Она потом, she's coming later. I hope so. And the last piece for today, not so gaber, und gar nicht, nennt sich gar nicht. Und gar nicht nennt sich gar nicht, und Tomit nennt sich heilig, und will sich nennt sich Tornit, und ledig nennt sich ledig, und Nemes nennt sich liegen, und Ponim nennt sich Schmeichel, und Bräuges nennt sich Kriegen, und Elter nennt sich Seichel, und Ritschkes nennt sich Fischel, und Backen nennt sich Knischel, und Leinen nennt sich Bichel, und Tanzen nennt sich Tichel, und Blocken nennt sich Schabes, und Borges nennt sich Krabes, und Seides nennt sich Babes, und Lichtlich nennt sich Schabes, und Teller nennt sich Teppel, und Naxler nennt sich Keppel, und Klezmer nennt sich Kressen, und Nacht ist Sechsen. Von Arbeit nennt sich Groschen, von Neues nennt sich Loschen, und unser schöner Loschen ist Tacke Mame Loschen. Von Reges nennt sich Jorn, von Jorn kommt sich Korn, und Schabes nennt sich Halle, von Chossen nennt sich Kalle, von Regen nennt sich Wasser, von Boden nennt sich Nasse, von Katzen nennt sich Mehl, und Trinken nennt sich Freilich, von Ritschkes nennt sich Fisch, von Backen nennt sich Knischel, von Leinen nennt sich Bichel, von Tanzen nennt sich Tichel, von Blotten nennt sich Schabes, von Borges nennt sich Grabes, von Seides nennt sich Babes, von Lichtlich nennt sich Schabes, von Teller nennt sich Teppel, von Naxler nennt sich Keppel, von Klezmer nennt sich Kressen, und Nacht ist Sechsen. Von Arbeit nennt sich Groschen, von Neues nennt sich Loschen, und unser schöner Loschen ist Tacke Mame Loschen. Von gar nicht nennt sich gar nicht, von gar nicht nennt sich gar nicht, von gar nicht nennt sich gar nicht, von gar nicht nennt sich gar nicht. So, Polina, are you here? Yes, I'm here. I'm just listening. I'm loving it. Спасибо, Фима, я здесь, я слушаю. Мне... Мы обещали рассказать про песни. So they promised to tell you about the song. И вот несколько из этих песен, например, «Zest Schwalben fliehen schon weg», «Смотри, как ласточки улетают», и песня «Starb noch die Starb», «Träuben süße weiße Blumen». И вот эти песни перевел с румынского языка замечательный идышский поэт Мойша Лемстер, который, я надеюсь, нас смотрит. И мы ему очень благодарны за это, наш добрый, хороший друг. So these three songs that Fima just mentioned were translated from Romanian into Yiddish by their wonderful friend Moshe Lemster, who is hopefully now watching them, and they love this, their friend of theirs. Еще одну песню перевел Мойше Лемстер. Это текст Петра Лещенко «Бесарабянка». Это тоже его перевод. And there is one more song that he translated. It's a song about autumn of Petr Lещенко. Песня «Шейна злоте» написала Сюзанна Гергус. And the song «Шейна злоте» was composed by Susanna Ghergus. Sorry. Это песня о любви. Они все у нас о любви.
It was a song about love, but all the songs were about love. Ой, везис из Ройтер Вайн. Это румынская песня, я перевел ее на идиш немножко. Maybe this is Reuter Wein is a Romanian song, but Fima translated it into А Yiddish. песня Харпст — это песня, которую я написал на стихи Ицека Мангера, нашего любимого. Oh, right. The song Harpst was Efim Chorny's music for Icek Manger's poem. И последняя песня, вот это я прошу прямо перевести. Мы так дурачились с Сюзанной немножко. The last song is that Susanna and Efim were just making fool of themselves and having fun. И я написал вот эти вот простецкие стишки, ни о So he чем, wrote these very simple phrases, ни о чем. these rhymes about nothing. А Сюзанна написала замечательную музыку. And Susanna wrote the music, so that was the result of their creativity together. А вот Сюзанна следит сейчас за тем, что происходит в интернете. Я не знаю, может быть, она попозже подойдет. И вот такой вот наш проект. Это некоторые премьеры, абсолютно не только европейские, но и мировые. Это то, о чем мы как бы говорили с Полиной, о чем просили наших замечательных музыкантов. И я благодарен Менди и Броне и Арону за такие замечательные песни и за стихи. So most of the songs that you heard from Efim today were world premieres, absolute premieres, and this is what this project is about. And it's fantastic to hear such a diverse variety of songs today. And Efim is very grateful to Mendy and Aron and Bronna today for having presented such a variety to us. И мы стараемся где-то раз в полгода готовить с Сюзанной проекты, такие архивные проекты и разносить их, развозить их по белому свету. И что мы будем делать, когда мы пополним этот проект, мы, может быть, его запишем и тоже будем раздавать всем, потому что наши друзья, наши коллеги знают, что у нас очень большой архив. Он, конечно, не его, но мы можем чем-то поделиться. Фимочка, ближе подходи, ладно? Да, что у нас большой... I'll translate this now. So Efim just mentioned that him and Susanna are making like an archive of these songs, and of course it's not like a YIVO song archive, but it's quite vast, and they're thinking about making a recording of it at some point. There's more and more songs, maybe a program each half a year. If there are some questions from you, Polina, you can also ask. Ну, вопросы. I actually have lots of questions. У меня вопросы есть. I had lots of thoughts when I was listening to Давай. У меня много очень было мыслей. Let me ask the first question. That's probably for me as somebody who writes Yiddish songs as well. For me, it's interesting. How do you decide where do you get your inspiration from? How do you suddenly decide, oh, this is good for me, this is good for me? Как ты решаешь, вот эта песня для меня хороша, вот эту мелодию мне нужно вот сюда, вот этот текст? Как ты выбираешь, как ты смотришь на песни, что становится твоим? С одной стороны, это импульс. From one side, it's just an impulse. С другой стороны, это изнурительная работа. From another side, it's a lot of hard work. Потому что если импульс тебя толкает, because if impulse is driving you, то следующий этап, он более сложный. Это the next stage is much more complex. Изнурительная работа, сверить, посмотреть, как что ложится на что, и потом сжечь 100 вариантов, и 101 тоже сжечь. So then you match what happened and how you hear it and how you look back and you bring it back and you switch between different versions and then you burn the first 100 and then maybe you burn the 101s too. Мы с Сюзанной работали ежедневно 2 месяца над программой, которую показывали Yiddish Summer Weimar, и это было круче, чем Шекспир. And Susanna and Efim were working for 2 months on a program that they presented at Yiddish Summer Weimar last year. And it was more than Shakespeare. Few years ago. A few years ago, okay. It was more than Shakespeare. И это было круче Шекспира. Yeah, I said it was crazier than Shakespeare. Но мы желаем вам окунуться вот в эту чертовщинку, в этот интерес. Он и захватывает, он и мучает тебя, но зато потом что-то, может быть, родится.
But so we would like to slightly open the door for you to this creative process, to this kind of work of the devil sometimes, so you could see that how these things happen, and then maybe finally something really nice, really good will come into the world. Я никогда не говорю, как один мой приятель говорил, на свете два поэта, я и Бродский. Это не про меня. Efim never says, like some of his friends said, there are only two poets in the world, me and Brodsky. Я согласен с ним. На свете два поэта, он и Бродский. А мы будем работать. And he agrees, yes, for that friend maybe there were only two poets, that friend of his and Brodsky, but Efim will keep working. More questions? Yes, вопрос у меня еще один есть. Фима, для чего мы все это делаем? Вот этот форум, why, Fima, why are we doing this forum? What do we want? What do we want to achieve? Я уже не помню, с чего мы начали. I don't remember how we started. Я, когда увидел эти лица певцов, которые жадно смотрят друг на друга и сопереживают, when I first saw the faces of these singers who were looking at each other, who were compassionate for each other, то я подумал, что вот для этого мы это и сделали. I think Fima is talking about our first initial meeting of this forum when we had 31. Это была одна часть. When we had 31 people here on the screen. That was one, just for that, for people being compassionate for each other. А вторая часть – это то, как реагируют на это наши зрители, наши друзья, наши коллеги. Это другая, такая же невероятная часть. And the other side of it is how our audience, how our viewers, how our friends, our colleagues react, how they relate to what we present, what we do, and that's as important, as big. И мне кажется, что главное, вот вывод из этого, что теперь никто, может быть, не сумеет сказать, что идышская песня не объединяет весь мир. And now we can really tell, and it's true, and nobody can deny that Yiddish song unites the whole world, and it's true, we can see it. Не знаю, насколько хорош мой ответ, но это мой. I don't know how good this answer is, but it's my answer. I think it's an absolutely fantastic answer. I actually could sign under every word you said. Я могу подписаться под каждым словом, которое ты сказал. И еще, Фима, что ты думаешь изменилось за последние, скажем, 20 лет, с тех пор, как вот мы начали, ты начал заниматься, ну, ты раньше начал заниматься идишской песней, с детства я знаю, но вот что изменилось за последние 20 лет, с тех пор, как Yiddish Song Revival, так скажем, возрождение клезмерской музыки, идишской песни докатилось до бывшего Советского Союза и началось вот в наших русскоговорящих кругах. Что поменялось за это время? I'm asking you, what changed in the Yiddish song and in our world since, say, 20 years ago when the Klezmer and Yiddish Music Revival got to former Soviet Union, to Russian-speaking communities? What has changed in this last couple of decades? Фестивали в СНГ сделали свое дело. The festivals in former Soviet Union have done a great job. Они породили новых инструменталистов, новых вокалистов и новых авторов. They gave birth to lots of klezmorim instrumental players, to lots of singers, and to new authors. Потом эти клезмеры-пролетарии всех стран объединились. So all the klezmorim of the world united. И потом открылась интернетовская такая благодать. And suddenly we have this internet opening this vast goodness to everyone. Мир стал наполняться фестивалями, воркшопами, индивидуальными занятиями. And the world is now flooded with festivals, workshops, and individual sessions, lessons, and so on. И произошло то, что должно было произойти. And what happened should have happened, could not happen. Клезмерская музыка, идышская песня пошла вглубь. Пошла куда? Вглубь. Вглубь. So klezmer music and Yiddish song has gone deeper into the depths. И сегодня это показывает, в частности, и наш форум, и многие другие форумы, которые, к несчастью или к счастью, на Зуме. Но мы видим, вот благодаря этим ступеням, каков уровень сегодня исполнителей
клезмерской музыки и идышской песни. And thanks to these forums, fortunately or unfortunately, we see lots of things happening on Zoom, on live internet. We can see where we've got to, what the stage of development of this culture is right now at this moment. That's... А можно я еще что-то скажу? Конечно, конечно. Я обещал привет передать своей маме. He had to say hello to his mother. Мама, привет. Mama, hello. Сестре. And sister. Ева, привет. Ева, hello. И своим племянникам, и брату, и всем своим родным, и близким, и друзьям. And to all his friends and relatives, and to his nephews and his brother and all his... Это, конечно, не вручение Оскаров. Of course, this is not like Oscars winning... Но для каждого из нас это высокая честь быть в этом проекте и являться частицей вот этой вот идышской культуры. But to all of us, it's a great honor. It's a great feeling to be part of this big whole world's stage of this particular Yiddish song forum, to be part of this whole big Yiddish culture movement in the world. И самое главное, я хочу поблагодарить сегодня Сюзанну, которая так занята, там что-то у нее какие-то срочные, потому что вы сами должны понимать, что это всегда так было, что 90% того, что мы делаем, это Сюзанна, а я так подпеваю иногда. So, and Efim would like to really, really thank Susanna today, because as you understand, you probably understand that 99% of what you see is her work, and Efim is just singing along a bit. I must say, можно я добавлю? Можно, Efim? Да. I just want to add from myself, but I really appreciate that Susanna is playing this little tiny keyboard when she give her a beautiful grand piano, and she's still doing a good job. Сюзанна играет на малюсеньком, на электронном пианинке, хотя если ей дать рояль, это же будет шикарно звучать, я понимаю, как... Только представьте себе, слушайте этих ребят живьем, если у вас есть возможность. Please go and see them live if they come to your town. Efim Chorny and Susanna Ghergus. Фимочка, все у нас вот так вот на сегодня. I think that's the end of our session. Спасибо. Thank you very much. Thank you very much, Bronna, Aron, Mendy, Efim, Susanna. Thank you, all our audience. Спасибо всем огромнейшее. I'm going to give you a little bit of opening into our next presentation. In the next presentation, these are people who help us to spread the word around the internet. And this is our next presentation. It will be a wonderful Yiddish singer originally from Kharkov in Ukraine, Zhenya Lopatnik, who now lives in New York, and Shura Lipovsky, our beloved teacher and colleague, who now lives who is in Amsterdam. And they will present their new songs, their old songs. Please come. This will be on Sunday. Thank you very much, everyone. Again, let's give ourselves a round of applause. Keep singing. Keep going forward with us. Продолжайте идти вперед в йиддишской песне. До свидания. Спасибо, Полина. Спасибо, Фима.